Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Shakya Desha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 5, Lord Rishabhadev's teachings to his 100 sons, text 17, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-yoga Swami Prabhupada. И така четем от Шримад Бхагаватам, пета песен, глава 5, наставленията на Ришабхадев към неговите синове, текст 17, превод и пояснение от него божествено Савачарна Равина Бхакти-yoga Swami Prabhupada. Kastang svayam tat abhigyo vipaschit Kastang svayam tat abhigyo vipaschit avidyayam antare vartamanam avidyayam antare vartamanam drishtva punastang sagrinaku buddhim Drishva punastam sagrinaku buddhim prayojayat utpatagam yathandam Prayojayet utpatagam yathandam Kastang svayam tat abhigyo vipaschit Kastam svayam tat abhigyo vipaschit avidyayam antare vartamanam Avidyayam antare vartamanam Drishtva punastang sagrinaku buddhim Drishva punastam sagrinaku buddhim prayojayat utpatagam yathandam Prayojayet utpatagam yathandam Kastang svayam tat abhigyo vipaschit Kastam svayam tat abhigyo vipaschit avidyayam antare vartamanam Avidyayam antare vartamanam Drishtva punastang sagrinaku buddhim Drishva punastam sagrinaku buddhim prayojayet utpatagam yathandam Prayojayet utpatagam yathandam Kaha Who is that person? Кой е тази личност? Tam Him Него. Svayam Personally Лично. Tat abhigya Тата видя. Knowing spiritual knowledge Познавайки духовното знание. Vipaschit Випашчи. A learned scholar Учен човек. Avidyayam antare Авидяям антаре. In ignorance В невежество. Vartamanam Вартаманам. Existing Живейки. Drishtva Drishva. Seeing Виждайки. Punaha Пунаха. Again Отново. Tam Там. Him Него. Sagrinaha Сагринаха. Very merciful Много милостив. Kubudhim Побудим. who is addicted to the path of samsara Пристрастен към пътя на сансара. Prayojayet Прайоджает. would engage Ще въвлече. Utpattagam Опатагам. who is proceeding on the wrong path Който върви по грешен път. Yata Ята. like Като. Andam Амдам. a blind man
слепец. Translation. If someone is ignorant and addicted to the path of samsara, how can one who is actually learned, merciful, and advanced in spiritual knowledge engage him in fruitive activity and thus further entangle him in material existence? If a blind man is walking down the wrong path, how can a gentleman allow him to continue on his way to danger? How can he approve this method? No wise or kind man can allow this. Превод. Ако някой невежа е пристрастен към пътя на сансара, как е възможно истински образованият, милостивият, духовно извисеният да го въвлича в плодоносни дейности и с това да го оплита все повече в материалното съществуване? Ако слепецът е тръгнал по грешен и опасен път, нима почтеният човек ще го остави да продължи. Защо той би одобрил подобно нещо? Мъдрият и добросърдечният не би допуснал това. That's it. Okay. So there's no purport for this verse. We can say a few things, and then we see that here we have the word at the end, andam, a blind man. Нямаме пояснение на този стих. Ще се опитаме да кажем няколко думи. В края на стиха имаме думата андхам, която означава слепец. This same word we find in Prahlad Maharaj's, you could say instructions to his father. Същата дума намираме в инструкциите на Пралад Махарадж към своя баща. Андхакупа? Yeah. So, no, another one. There's more than... Anda comes various times in the Bhagavatam, which means blind. Андха се появява на няколко места в Бхагаватам, който означава сляп. Now, Andakupam is a blind well. It's not a person who is blind. Blind well means it's no water inside. Just an expression in English. Actually, if it's Andakupam, it comes from Sanskrit. Blind, it's a blind well. Doesn't see. Anyway. Yeah. Имаме на няколко места се появява. Андхакупам означава на български пресушен кладенец, на английски сляп кладенец. Идва от санскрит. But we are talking about somebody who actually is blind. Но ние говорим за личност, която е сляпа. No, there's, of course, material blindness and spiritual blindness. Разбира се, имаме материална слепота и духовна слепота. Omagyanati mirandasya means also I'm blind and I get by the torch light of knowledge by the spiritual master, now I can see things as they are. Имаме в тази молитва се говори, че аз съм ослепал от невежество и духовният учител с факела на знанието разсейва тази тъмнина. But in this verse and in the verse we will see from Prahlad Maharaj, it's the comparison that somebody who doesn't have knowledge, who is ignorant, he's like a real blind man who doesn't see. Както в този стих, така и в молитвите на Пралад Махарадж се говори за човека, който няма знание и затова той се сравнява с слепец, защото не може да вижда нещата такива, каквито са. So, in the 5th chapter of 7th canto, we hear that, first of all, Hiranyakashipu was like a good father. He was taking Prahlad on his lap, and he asked him, so what's the best thing you have learned in school? И в пета глава на 7 песен на Шримад Бхагаватам виждаме Хирanyакашипу се проявява като добър баща, взимайки своето дете Прахлад в скута, погавайки и го питайки кое е най-доброто, което научил в училище. And so the first time he replied, it's this famous verse, Tatsadu manye asura varyam dehinam sarasa mudvigna diya asatgrahat
best of the demons. He didn't say Father. What I have learned is that somebody who has accepted a material body, which is temporary, is always full of anxiety. И първия път той му отговаря. О, най-добър, той ни казва, скъпи татко, му казва, о, най-добър от демоните. Този, който е приел материално тяло, животът му е пълен с притеснение. It's like inevitable, you know. It's nobody can avoid. Even a small insect is always an anxiety. Any living entity in the material world. Това е нещо неизбежно. Всяко едно, дори малкият паяк, всяко едно живо същество е неизбежно да има такива притеснения. Even the demigods are in anxiety. Дори полубоговете имат притеснения. Just in that situation, actually, Hiranyakashipu was sitting on Indra's throne. В тази ситуация тогава да не забравяме, че Хиранякашипу седял на трона на Индра. Yeah, he had kicked out all the demigods from their places. They were in anxiety. They went to Vishnu, please help us. Изрител всички полубогове и всички те били в много притеснени, отишли при Вишну и му се молили да им помогне. So Prahlad, he had heard all this from Narada Muni, and he told his father, and he said, therefore you should give up this. And this is the Andakupa comes there, and you should go to the forest and surrender, take shelter of the lotus feet of Hari. Той му казва, ти трябва да изоставиш всички тези неща, които вършиш, да отидеш в гората и да обожаваш Хари. We know the lotus feet of Hari are known as Abhay Charana Ravinda. They give protection or freedom from fear, from anxiety. Знаем, че лотосовите нозе на Хари са Абhay Charana Равинда. Те дават протекция или послон от всички притеснения. So then Hiranyakashipu thought, well, this boy is spoiled. He told the teachers to instruct him properly. Took him again on his lap later on and again asked him, you know, what have you learned, and now whether he was having improved. И тогава с цел да помогне да промени детето си, той инструктира учителите как да го учат и тогава след известно време, когато преминало обучението, той отново го взел в скута си и искал да провери дали има напредък. But he didn't change. He continued to speak this strange philosophy. So Hiranyakashipu became very angry. Но въпреки това, момчето не се променило и продължило да говори тази странна за него философия и той много се разгневил. Where did you get this from? The teacher said, we are innocent, we have nothing to do with it. We didn't, teach him this kind of stuff, so we don't know where he got this. И на учителите те казали, ние сме невинни, ние не го учим на такива неща, изобщо не знаем откъде го е научил. И той тогава попитал детето си откъде научи всички тези неща. So then Prahlad replied, and when he gives this reply, Prabhupada said he practically pacifies his father. Don't worry, you're never going to be contaminated like me. И тогава Прабхупад го успокоява, малко го успокоява, му каза, не се притеснявай, никога няма да бъдеш замърсен, няма да постигнеш това, което аз съм постигнал, няма да бъдеш замърсен като мене. Neither by instructions from others, nor by your own effort, nor by a combination of both, you are safe. You'll always be in Maya, no problem. Basically. Няма да постигнеш това нито чрез инструкции, получени от другите, нито чрез твои усилия, нито чрез ведите, по никакъв начин няма да успееш да постигнеш това, ти ще бъдеш винаги в Мая. And then he compares, and this is the verse we wanted to get to, with the Anda Yatandayir, that materially attached persons are like blind people.
И той тук сравнява, нали, намираме отново тая дума, материално привързаните личности са като слепци. And they accept another blind man as their leader. И те това, което правят е, приемат друг сляп човек за тяхен лидер. That we can see observing the different leaders of the world. Това можем ние да го видим, като наблюдаваме различните лидери в този свят. So a lot of disaster has come about by wrong leadership. Много бедствия се случват заради погрешно лидерство. We don't have to mention any names, but in history there are a long list of so-called leaders who, for their own aggrandizement or because of some, illusory vision, start wars, especially. Имаме толкова много случаи в историята на толкова много така наречени лидери, които заради тяхните представи за живота са започнали толкова много погрешни войни. Or introduce a system of government which just causes everybody to be in misery. Или също са съставили начин на управление, който е поставил абсолютно всички хора в страдание. In the Bhagavatam we have an example like that, the King Vena. В Бхагаватам имаме пример за това, цар Вена. And he caused everybody in the state to suffer. Той е бил причината за страданието на всеки един в неговото царство. Even as a child, he already showed his tendencies by killing some of his play, friends. You're the bully, big guy, and just, and nowadays this happens, children kill other children. It's happening. И той още като дете проявил своите качества, като убивал тези децата, с които си играл. В днешно време това също се случва, дете да убие друго дете. Yeah, and now they're thinking about changing laws because some of these killings are not by accident. They're actually very cruel. Kind of like a 12-year-old kills another one, and now what to do because law, he's a minor and the law doesn't apply. He cannot just go to jail. They don't have laws for that. И даже мислят да променят законите, защото ако 12 годишно дете убие друго дете, и това не е станало случайно, те мислят да променят закона, защото 12 годишно се води за малолетно и не е ходил в затвора. But mainly the point here is that if somebody is blind, physically blind, they don't know where they are going. И основният момент е, че ако човек е физически сляп, той не знае на къде отива. Unless you have somebody to help you, how do you know where to go? You don't see anything. By hearing, you can more or less, and with some stick, you can navigate, but you don't really know. И ако има някой, който ти казва на къде да вървиш, тогава ти ще знаеш. Но ако си сляп с някаква пръчка, дори да обарваш, ти изобщо не знаеш на къде ходиш. So Prahlad, he compares this, that if blind men follow another blind man, they altogether fall into a ditch. И Пралад Махарадж сравнява слепец, който е воден от друг слепец, накрая и двамата падат в пропастта. And what is this ditch? Well, it's here also Prahlad, he compares it to the materialistic way of life, which means suffering the threefold miseries. Коя е тази пропаст? Пралад Махарадж обяснява материалистичния начин на живот, който включва към себе си тристранните страдания. Yes, and here Rishabdev, he also makes a similar comparison. Тук Ришабдев прави подобно сравнение.
he says that blind people, they engage in fruitive activity and thus become entangled in material existence. Той казва, че сляпите хора ангажират себе си в плодоносни дейности и по този начин те се оплитат в материалното съществуване. And these are compared, the word we have is ku-buddhim. Света, който имаме, е ку-будхим. So literally that means buddhi is intelligence and ku is always bad. Ku-yogi and ku-buddhi is bad intelligence. Будхи означава интелигентност, а представката ку винаги си има предвид като нещо лошо. Както ку-йоги, ку-будхи, лоша интелигентност. So, which means there is intelligence, but it's applied in a way which is not beneficial. Което означава, че има интелигентност, но тя е приложена по такъв начин, по който не дава много голяма полза. Now the way Srila Prabhupada translates this here is addicted to the path of samsara. That's bad intelligence. Тук това, което се говори и Прабхупада го превежда, личност, която е пристрастена към пътя на самсара. Yeah. So this is the same theme we had right from the beginning when Rishabdev began to instruct his sons. He said, "Don't act like this. It's not very intelligent." Това е същата тема, която Ришабдев от самото начало дава на своите синове. Не действайте по този начин. Това е заради липса на интелигентност. Yeah, we remember, that's the verse number 4, na sadhu manye. Again, I don't think this is, sadhu means also intelligent. I don't think this is very intelligent. What? И спомняме си текст 4. Той казва, че този начин на мислене, той казва, аз не мисля, че е много интелигентен. Кое е това, което не е интелигентно? Yes, so what is that being less intelligent? Well, to act in a way that you will get another material body, one after another. Кое е това, което не е много интелигентно? Това е да действаш по този начин, чрез който ще получаваш едно след друго материални тела. So therefore he says here, somebody who knows this, who has the vision, who has the intelligence, so how can he allow somebody who is not intelligent, who doesn't have the vision, to go this wrong path? That is the question of this verse. Въпросът в днескашния стих е, ако има такава личност, която е добра и благодетел на другите, как тя може да позволи другите да продължат по пътя на плодоносните дейности? If a blind man is walking down the wrong path, you see somebody walking, he's going like towards the cliff here, somewhere. There's cliffs, and if you just keep walking, you'll fall down and break your neck. There's nothing to prevent because it's just the whole coast, so you can't really do this. И да кажем, че видите слеп човек как върви надолу по пътя и там са скалите и ти го виждаш, че върви и знаеш, че и там няма нищо, което да го предпази. И ти знаеш, че той ще падне и може да си изтроши кръста. So he says, how can a gentleman allow him to continue on his way to danger? Как един джентълмен ще позволи той да върви по този опасен път? No wise or kind man can allow this, or will allow this. Нито един мъдър или нито един добър човек би позволил това. So it's called failure to give assistance if somebody is in danger or is, you don't do anything, you just walk by, keep on walking. That's actually, you can go to jail for that. Really? Well, maybe not here, but in civilized countries, yes. Има
има такъв термин, не знам точно как се превежда, но идеята е, че това е престъпление, защото ти не си направил нищо, за да предотвратиш това негово нараняване и зависи в коя страна си. Ако си в България, може би не, но в цивилизованите страни може даже да влезеш в затвора. Let's take a practical example, an accident, and somebody is fatally injured, but could be saved if you call immediately the ambulance and they come with a helicopter taking to the hospital. He could be saved because there's a half an hour window, as they say. Let's say like that. Да кажем, че има инцидент и човека е в тежко положение и съвсем скоро може да умре. Но ти ако се обадиш и спешно дойдат много бързо с хеликоптер и го вземат да се погрижат за него, да кажем, че има такъв час и половина прозорец, който го наричат. But you don't do anything because you're in a hurry. You want to go to some, dinner with your mistress. So you pass by and, don't help. Но ти минаваш оттам, виждаш го, обаче много бързаш, защото имаш уговорена вечеря с твоя приятелка и затова си кажеш, няма време, просто само го подминаваш. And then the person dies. И тогава човека умира. So somehow there was a camera, and so later on they found out that this person, and they have the license plate of your car, he saw this, he stopped, he saw what happened, and then he went and didn't do anything. So you're caught. Но проблема е, че имало камера наблизо. Видяли там на камерата засекли номерата на колата, видяли, че ти си спрял, че си огледал, видял си човека, но не си се обадил, продължил си. Yeah. So you will be accused of failure to give assistance. И ще те обвинят в това, че се провалил да помогнеш. I mean, it should be common sense, no? It's not right, obviously. Това е здрав разум. Определено това не е правилно. So even Rishabdev says this. How can anybody who is a gentleman, who is wise, who has some knowledge, who is kind, how can he allow this? He will do something. Дори Ришабдев, той задава този въпрос. Как е възможно мил човек, който притежава знание, да позволи това и да позволи това да се случи? Yeah, we should remember, he is instructing his sons how to become civilized human beings. Трябва да си припомним, че Ришабдев, той се опитва да научи синовете си как да бъдат цивилизовани човешки същества. And as we have read in these previous verses, he made very clear that somebody who is in the bodily concept of life, who's very much attached to sense gratification, they're in a dangerous position. И в предишните стихове четяхме, че човек, който е телесна концепция за живота, по този материалистичен начин на живота, той е в много опасна ситуация. Because they're continuing in the cycle of samsara. That's the big problem. Защото те продължават в пътя на самсара. Yeah. Това е голям проблем. So therefore in this verse he also says how somebody who knows this can act will not act or act in such a way that the person will continue in this cycle of birth and death. That's not very good. И тук се казва, някой, който знае тези неща, как ще позволи на другите да продължават по този начин. Това не е нещо добро. Like last time we had was verse 8. Two times we spoke about verse 8. Както последния път, два пъти говорихме върху стих 8. Where he explained the basic principle of this continuous cycle. Където се обясняваше основният принцип на този продължаващ цикъл. Yeah, so the knot in the heart which ties us. Възел в сърцето, който ни притиска.
the attachment to family and property and wealth and so many things. Привързаност към семейство, към богатство, собственост и толкова много други неща. And Богатство. we may easily understand somebody who's very rich. Of course, they are attached to so many things they have. Разбира се, съвсем естествено, ние разбираме богатия човек. Той съвсем естествено е привързан към толкова много неща, които той притежава. But as Srila Prabhupada points out, even the beggar is proud of his penny. Шрила Прабхупада обяснява, че дори и просека е горд с няколкото пени, които притежава. I have a little something, but it's mine. Имам нещо много малко, но си е мое. And I will defend it even if somebody comes. Nobody will take this from me. И ще го защитавам. Ако някой дойде, аз ще направя, че той да не може да го вземе. Yeah, you may not have a family, but you have a little dog, and this is my dog, and very, very much attached. Можеш дори да нямаш семейство, но можеш да имаш куче. И тогава си казваш, това е моето куче и си много привързан. Yeah, there was again in the news, a famous singer who had a dog, was very much attached to the dog. Имаше в новините известен певец, който има малко кученци и много бил привързан към него. So then the dog died. И обаче той умрял. Which happens. Което се случва понякога. Dogs die, family members die, and we will die, but we don't want to see this. Кучето може да се случи да умре, роднини може да се случи да умрат. Ние също ще умрем, но ние не искаме това да го виждаме. So this young lady Тази млада дама was completely devastated by the death of the little dog. Тази млада дама била напълно разбита заради смъртта на малкото кученце. I have a picture. Аз дори имам картина. Where do I have this? No, anyway, so now because she's a singer, famous singer. И понеже тя е известен певец, известна певица. Let me find this. Because it's so instructive. Maybe it's here. Okay, let's see. So then what she did is have a huge dog made like a balloon. I mean, you can blow it up, so it's like 10 meters high. People do this. They can do any shapes of something which has hot air inside or gas or whatever. So a replica, like a statue, but made from this because everything else would be more difficult. So on the stage, she had this huge dog. Това, което направила във формата на балон, направили като статуя 10-метрово реплика или копие на нейното куче на сцената. And there she was singing and embracing one of the legs of the dog. И тя пеела и прегръщала един от краката на кучето. So this is, I don't find it, but anyway, so this is another example of how far illusion can go. Това е друг пример колко далече може да дойде илюзията. Yeah. So this is not good. Rishabdev says this is not a good idea. Това не е нещо добро. Ришабдев казва, тази идея не е добра. So in this next verse, number 9, he speaks about, he tells his sons that when this knot in the heart is becomes loose or cut,
then one becomes free from this attachment and one actually can go to the transcendental world, not continue in this cycle of birth and death. В следващия стих се казва, че когато една личност разсече този възел в сърцето, тази привързаност към тези неща, тогава той е способен да се върне в духовния свят. And then he will continue to give instructions what they should do, how to come to this point of, becoming free from all these attachments. След това той продължава да дава инструкции с цел как човек да е способен да се освободи от тези привързаности. So we can just briefly go over, it's a whole list, starting with text 10. First thing, one has to accept the spiritual master to get the right instructions. Можем да преминем сега през стиховете, за да видим кои неща ще му помогнат. И като отидем към текст 10, първото нещо е човек да приеме духовен учител, от който да получава инструкции. Yeah. Then one should realize that in the material world it's a world of duality. There will always be suffering. You have to tolerate, like Krishna says. Tangstitik shasva. You can't avoid it. You have to learn to tolerate suffering. И човек трябва да разбере и да се научи да търпи страданията в този материален свят, както и Кришна казва това също в Бхагавад-гита. And then he tells them, well, you should understand this miserable condition is everywhere, even in the higher planets, even the demigods suffer. Трябва да разбереш, че състоянието на страдание това е навсякъде. Дори и полубоговете на райските планети, те са принудени да страдат. And then he repeats what he said right in the beginning, Tapodivyam, you should undergo voluntarily some austerity to become elevated. И повтаря отново това, което каза в самото начало. Доброволно трябва да се предложиш на аскетизъм с цел да бъдеш да се издигнеш. Yeah, that means you give up all these attachments to sense enjoyment and engage in devotional service. Изостави привързаността си към сетивното наслаждение и се ангажирай в предано служене. And then of course hear about Krishna in the association of devotees, the same instructions we find everywhere. Разбира се, да слуша човек за Кришна в обществото на праводарени. Chant his glories. Възпява неговата слава, същите инструкции, които ние намираме на толкова много други места. You should subdue anger and lamentation. So many things we have heard in other places. Трябва да обуздаеш гнева и скръбта. Толкова много неща, които ги чуваме на много други места. Don't identify with the body. You're not this body. Не се отъждествявай с тялото, ти не си това тяло. And have faith in Shastra. Разви вяра в Шастра. Do your duty. No unnecessary talk. Prajalpa. No, not good. Изпълняй си задълженията. Не се ангажирай в безполезни разговори. Праджалпа. Това не е нещо добро. Then manmana always think of the Lord. Винаги мисли за Бога. And practice in this way Bhakti-yoga and you will become elevated and free from false ego. Практикуй Бхакти-йога по този начин. Така ти ще се издигнеш и ще се освободиш от фалшивото его. And then again he repeats, as I told you, you should become, in this way you become free from ignorance. По този начин ще се освободиш от невежеството. And this knot in the heart will actually finally be cut completely. И възел в сърцето по този начин в крайна сметка ще бъде разсечен. But don't become attached just to become liberated. Another instruction, because sometimes that's just the goal. No, there's beyond liberation. Но не дей да бъдеш привързан дори към своето собствено освобождение. Целта е дори отвъд това. And then just before we come to today's verse, he tells them actually to obtain the mercy of the Lord is the goal of life, because then everything else comes.
преди да стигнем до този стих, предишния, се казва да постигнеш милостта на Бога. Това е целта в живота. Защо? Защото тогава всичко друго се постигнал. And then practically he tells them that they should consider become preachers, instructors. Той в крайна сметка им казва, че те трябва да станат личности, които дават инструкции и проповедници. He speaks about a father, a spiritual master, and a king who are in position of authority, all of them. Той говори за бащата, за царя и за духовния учител, които са в позицията на авторитети. So all of them, according to who are under their care, they should give them good instructions. И всеки един от тях, в зависимост от това, за кой се грижи, той трябва да им дава инструкции. And even without becoming angry, one should continue to do this, even if those dependents sometimes are not able to follow everything. И той не трябва да се разгневява, дори ако тези, които зависят от него, понякога не са склонни да го следват. And he says, everybody should be taught how to avoid this karmic action, fruitive activity. И се казва, обяснява се, че на всеки един трябва да му се говори как той трябва да се научи да избягва тези плодоносни дейности. It's being repeated again and again. What does it mean? It means karma bandhana. This type of activity will bind you again to the material world. Therefore, one has to avoid it. Какво означава това? Повтаря се отново и отново карма бандхана. Този вид материални дейности са причината за твоя материален затвор. Yeah, like he says here, if somebody who has this position of authority, puts into the bondage of karmic activity his disciple, son or citizen, how will one profit? What's the use of that? Тук се казва, ако някой е в позицията на авторитет и той постави зависещите от него в тази ситуация на карма бандханаха или материалния затвор, каква полза ще има от всичко това? And here he again also speaks about the blind man. И отново тук също се говори за слепия човек. It's like leading a blind man to a dark well, which means a well without water, and cause him to fall in. Това е като Andakupa. Това е като да викаш слепеца да върви към пресъхналия кладенец и той да падне отдолу. Yeah. So in the verse before this from today, he pointed out that these people in general, materialistic people, they don't really know their self-interest. As Prahlad says, nate vidu. They don't know what's really good for them. И днескашния стих всъщност се казва така, индиректно, че това, което правят Махарадж казва, че тези хора, те всъщност не знаят кое е за тяхно благо. Yeah, they are addicted to material enjoyment, and therefore they are just put into the ocean of suffering. Те са пристрастени към материалното наслаждение и по този, това е вчерашния стих, и по този начин те са хвърлени или потънали в океан от страдания. And as he says, then they are so foolish that they don't even know this. They will say, "Oh, that's life. What can you do? It's okay. I'm not so bad. Everything is good. Life is good." И на всичкото отгоре са толкова глупави, че дори не забелязват това. И си казват, какво да направим, такъв е живота. Ако го питаш как си, той казва, добре съм, има някакви проблеми, но такъв е живота. Yeah, in the second canto we have this verse where it says, apashyata napashyati. Although they're seeing, they're not seeing. They're blind.
You see, but it's actually, you don't see the reality. В втора песен имаме стиха, в който се казва, че въпреки, че гледат, те не виждат. Here, Prabhupada points out nashta drishti, which means, actually, it literally means somebody whose vision is destroyed. Nashta. Шрила Прабхупада дава санскритската дума, обяснява нашата дришти, което означава личност, чието зрение е унищожено. He said, one who has no eyes to see the future. Тук той го превежда като личност, която няма очи, с които да види бъдещето. You see, but you don't really see. Виждаш, но не наистина. So Shastra Shakshu, for example, means seeing through the eyes of Shastra, not with your material. What can you see? Както имаме Шастра Чакшу, гледайки през очите на свещените писания. А с твоите очи, колко ще си способен да видиш? So this is the idea. We shouldn't continue to be blind, and if we have some vision, then we should try to help others to open their eyes. Don't continue on the path of danger. Това е като цяло да развием знание и когато развием това знание, трябва също да го споделим с другите, те да ни продължават по пътя на опасността. But of course, you cannot force anybody to open their eyes. Разбира се, не можеш и да насилиш някой да му отвориш очите. Well, we can try, but if somebody insists of, continue to be blind, what can you do? Можеш да се опиташ, но ако някой настоява да бъде сляп или да върви в погрешната посока, какво можеш да направиш? Okay, so any doubts? Съмнения? Or comments? Или коментари? Okay, he's a little blind, but it's good. Как можем да изпълняваме дълга си, да обичаме близките си, да уважаваме другите без да се привързваме? How can we perform our duty to love това е роднини, защото на английски or relatives. И как беше по-нататък? В смисъл примерно да уважаваме ръководството от държавата и така нататък, без да се привързваме към това. How to love our relatives and to respect like the government and the others without to be attached. That's art. Art of living. The real art of living. Това е изкуство. Изкуството да живееш. Yeah? It's not a new question, eh? I mean, actually, I got this question many times. Всъщност, това не е такъв нов въпрос. Аз всъщност съм ми задавал този въпрос много пъти. And the same question was asked by Maharaj Yudhishthira. Същия въпрос попитал Махарадж Юдхиштира. To Narada Muni. Narada Muni. It's in the 7th canto at the end. I will have to look for it. But in essence, he was asking this. How can we, who are living with family and this and that, at the same time follow these instructions of becoming detached and also take care of our family members? It seems to be like impossible, no? Contradictory. И въпрос, който той пита, как ние, които имаме така задължение да се грижим за семейството, в същото време можем да следваме пътя на непривързаността, който тези неща е в крайна сметка да бъдем непривързани. Това, което ти казваш. Твоите инструкции. So Narada Muni basically said that you have to multitask in one sense. Let's just go step by step.
you do two things at the same time. It's multitasking, right? Everybody can do this. When you drive a car, you are multitasking. Това е както трябва да вършиш двете неща едновременно. Както примерно, докато караш кола, извършваш няколко неща наведнъж. So at the same, you have to do two things at the same time. You have to be detached and show affection. Трябва двете неща едновременно да ги извършваш, да бъдеш непревързан и също да показваш чувства. So basically he told him that externally you take care of them, show affection, be very nice, and internally you're detached. Външно, той основно му казва, външно трябва да показваш така чувства, че ги уважаваш, но вътрешно ти трябва да бъдеш непревързан. So it seems to be like, well, difficult, no? Изглежда трудно, не е ли така? It doesn't mean that you are a hypocrite. Не означава, че ти си лицемер. That you don't really care, but you pretend to be nice. No, you're really nice, but at the same time you're detached. So that's art. It's an art of living. Не е така, че изобщо не ти е грижа за тях, но само показваш, че ги уважаваш. Не, това е наистина изкуство. You understand the point? Разбра ли момента? Аз ви чух и сега трябва да практикувам да го разбера добре. I was hearing the answer, now I should try to apply and to understand more. Well, I mean, yeah. But you understand theoretically what it means, no? Но на теория разбра какво. Всъщност, вие успяхте ли, извинявам се, но така, вие по някакъв начин успяхте ли да практикувате това, как за тези 50 години успявате ли да... She is asking about your experience. Do you was able to apply this? I think so. Otherwise I wouldn't be sitting here. Мисля, че да, иначе нямаше да съм способен да седя тук. I mean, it could be false. And, internally I'm, like lamenting that I'm not now in Spain with my family. Could be. You don't know. You cannot look into my brain. Може това да не е така, аз на теория, вие няма как да видите в моя ум и да си мислите, че аз в момента съжалявам и си мисля, можеше да съм си в Испания с моето семейство. Yeah. But normally after some time this will show. You can't go on like this for a long time. Но обикновено тези неща с течение на времето те се проявяват. Могат да се видят. Не можеш твърде дълго да продължиш с течение на времето. We have examples of this in our history. Разбира се, ние имаме примери за това в нашата история. We had one case of he was a little old. I mean, when I speak now older, it's like almost ridiculous. In those days, he was over 30, which for us was an old man. И имаше... Maybe 35. Имаше една личност, която беше... Maximum, старичка. Това е относително. Тогава, ние като бяхме млади момчета и момичета, той беше около 35. Yeah, but if you're 20, somebody who's 35 is really ancient. За нас 20 годишните личност на 35 беше като антика. We had a saying, don't trust anybody over 30. Имахме такъв принцип, не се доверявай на никой, който е повече от 30 години. In the 60s that was a common saying,
В 60-те години това беше... Чест израз. Да, наше... Да. Anyway, so he was like that, and he had a family with one child, small child. Той имаше семейство с едно дете. And then he took sannyas. И той прие саньяс. And he lasted for maybe 2 or 3 years. И той издържа 2-3 години. Maximum. Най-много. And then he went back to his family. И той се върна отново при своя. I mean, actually, the child, normal, huh? But the child was grown? Well, how can he grow in 2 or 3 years? Maybe he was 2 when he took sannyas and he was 4 when he came back. So even if he was 5, then he was 7 or 8. So we talk about a small child, not a big child. And even in 2-3 years, how much you can grow. Anyway, so that's the story. And he's still around, he's still living, still as not a sannyasi after 50 years. And at the time, Prabhupada said, well, go back, of course. So it will not, if it's, anyway, so, but the idea is, if in the Varnashram system, you don't do this when you're 20 or 30 or even 35. You do this after the children are grown up. И той така направи. Детето беше малко, преди саньяс, след няколко години се върна и сега след 50 години продължава да си с семейството и Шрила Прабхупада също каза, какво да направим, ще се върнеш. И във Варнашрама системата обикновено той не приема саньяс като млад, когато вече децата подраснат. It's a training, so you pass through a good amount of lifetime, maybe 25-30 years in the Grihastha ashram, then Vanaprastha for another some years, and then finally, when you're old, you take sannyas. И такава е системата. Преминаваш през 25-30 години семейен живот, после няколко години Ванапраста и най-накрая можеш да приемеш саньяс. Those who took sannyas when they were young, very few, a handful are still around. Тези, които приеха саньяс много млади, на практика има една шепа, които са все още тук. And of course, anyway, many were not attracted to women, so apparently they had no problem. Because in the Shastra it says, no illicit connection to women. И разбира се, някои от тях нямаха привличане към жени и те си мислиха, че са добре установени, защото в Шастър се казва, че проблем са връзките с жени. So they took sannyas. Приеха саньяс. And not one is around. Some are still living and they are not sannyasis, and some are dead. So anyway, that's not exactly the process. И вече те не са все още саньяси. Не са вече саньяси. Някои от тях вече даже напуснаха телата, но все още има някои, които са това. Oh yeah, you may think, well, yes, I have no problem, no illicit connection to women, but I like small boys, so it doesn't say, so that I'm okay, right? That's bogus philosophy. You don't understand the principle. Anyway, so hopefully it will last. I took sannyas when I was 63, so after 32 years in household life, children grown up. So maybe if I can make it for another 10 years, then that's it. Надявам се, че ще работи. Аз приех саньяс на 63 и ако успея още 10 години да го задържа, значи ще съм успял. At least I can say I have no plans. It's you're laughing, but it's not impossible. Поне това, което мога да кажа за себе си, поне че не планирам. Now I'm 72, but just now again, news is such a
great thing for me for preaching. We just had the news, first of all, 2 actors, very famous Hollywood actors. Аз съм на 72 години. Сега в новините можем да видим 2 много известни холивудски актьори. Hollywoodski. Okay, the Hollywoodskis. One, 79 years old, just became father. Of course, his wife, I think maybe it's a wife, maybe it's a girlfriend. She must be at least 40, 50 years younger. Той на 79 току-що му се роди син. И съпругата му, може би само негова приятелка, тя е със сигурност поне 40-50 години по-малка. It's not a secret, it's all over the news, you know, Robert De Niro, very famous actor, he has grown-up children from somebody else, now he just had a new baby. He has become father again at 79, almost 80 years old. Like a Jamil type, you know. Nothing new. It's happened millions of years ago, it's happening right now. Не е тайна в новините. Робърт Де Ниро току-що имаше дете, стана баща, въпреки че има други синове и той е такъв Аджамил вид човек. Нищо ново, което се случва по слънцето. And his friend Al Pacino, he is 83. He has a girlfriend of 29 who is 8 months pregnant. А пък неговият приятел Ал Пачино пък си има 23 годишна приятелка. 29 годишна приятелка, която е бременна в 8-я месец. So, you know, maybe when I'm 80, I suddenly fall in love with some 20-something-year-old and get a baby. Hopefully not. I need all your blessings so this will not happen. What a scandal, really. But people think it's great, you know. They really think, oh, this is wonderful. The goal of life. Може като стана на 80 най-накрая да открия голямата любов и някоя 20 годишна и тогава нали, да се случи това. Нали, би било голям скандал, но хората си мислят, че това е нещо прекрасно. Yeah. So, I mean, nowadays it's almost common. You know? Another famous guy, Buzz Aldrin, one of the astronauts in the 70s, he's 90 years old. He just got married. Имаше един друг човек, той много известен астронавт от 70-те, сега на 90 и току-що се ожени. So how did we get to that? Well, somebody was asking about me. But so, yeah, I mean, if this point about attachment and doing one's duty, then one has to combine in a very artful way. You have to, you know, if especially you have a family. Let's say you have a family, and they're dependent, like small children, etc., etc. And at the same time, like some people say, oh, now I want to become completely self-realized, so I want to give up the family. You know. This is all Maya. Now I understood. I read the Bhagavatam. Now I understood this is Maya. So I just will go to the forest. Да кажем, и това е изкуство да си не привързан и в същото време да си изпълняваш дълга и такова изкуство. Да кажем, че някой има семейство, че има такова ситуация, има семейство с деца и чете Бхагаватам и най-накрая, разбрах, че съм бил до сега в Майя. So nothing new. This also happened in our time, you know, 50 years ago. И той решава напълно да изостави семейството, да отиде в гората и напълно да ги изостави. Нищо ново, това се беше случило преди 50 години. Typical scenario, a young person in his 20s gets married. Младеж на 20 се оженва. And then, because they were not very careful when they got involved, then after 1 year or less they realize, actually I don't like my wife. We are not very compatible. She's always giving me a hard time.
nagging, you know. И оженва се, но много млад и понеже не бил много внимателен и след година и нещо разбира, че ние всъщност нямаме съвместимост. Изобщо не харесвам жена си, тя винаги ми носи тежки моменти. Oh yeah. So that happened. За тежки моменти. And of course we were very much surrendered, so he wrote to Prabhupada. И понеже ние бяхме така наречените много отдадени, той писа на Прабхупада. Prabhupada said, no, you can't do this. No, you have responsibility. И Прабхупада му казва, не, ти не можеш да направиш това, ти си поел отговорност. So, you know, so one has to find the art to simultaneously, I mean, best is if you're not in that position, that's not very good. So therefore my philosophy, I mean, one should like each other if you get married. Don't get married to somebody you don't like. Not like Prabhupada. He can do that and stick to the family until they're grown up. We will have a hard time. И затова, ако някой е в такава ситуация, това е наистина доста трудно. Затова ние когато... затова аз лично препоръчвам този, който иска да се въвлече в такъв семейен живот, да се харесват поне. Защото Прабхупада, ние не сме като Прабхупада, той въпреки, че не били имали различни мнения, по-скоро склонности със съпругата си, но въпреки това той е останал до края. Но тези от нас, които бяха в такава ситуация, им беше много трудно. Yeah, if you don't like each other, then sooner or later you will find somebody, meet somebody you like. Ако не се харесвате, рано или късно ще намерите някой, който харесвате. And then it's a big problem. Тогава проблема става много голям. We have enough history of that. Don't have to go into the details, especially if you already have some children, maybe, or one at least. And then you meet somebody else that you really like, and disaster, catastrophe. И имаме достатъчно примери и особено ако има и деца и вие не се харесват, не го харесваш, но в крайна сметка намираш някой, който наистина много го харесваш и тогава вече става истинска катастрофа. So, I like my wife. Аз си харесвам съпругата. I think she likes me. И мисля, че и тя също ме харесва. We never had any other person on the side. I'm very sure. Аз съм I сигурен. know for myself, I know for her, also very sure. No problem. Сигурен съм, че от моя страна и от нейна също те нямаше трети човек. But we have seen so many of friends and acquaintances where this was not the case and catastrophic. И ние обаче виждахме толкова много от нашите приятели, които не бяха така установени и това беше катастрофа. So sometimes happens, you know, people are desperate to get married. Понякога тази дума българска. Понякога хората са такива отчаяни и искат да се оженят. And then practically anybody goes, doesn't matter. At night all the cats are grey. I heard this directly from somebody, you know. I mean, you just close your eyes at night. All the cats are grey. It doesn't matter. But during the day, they're not all grey. And then you see the differences. Когато човек желае, нали това, той е готов на всичко. Има такава поговорка на английски: нощно време всички котки са сиви. Но когато дойдеш деня, тогава вече започваш да виждаш разлики. This is all real life, you know. It's all based on real life experience. Това всичко, което говорим, се базира на реализиран опит. Probably all of you have some experience similar. Може би. Nothing new, whether it's, you know, America or Russia or Bulgaria or Spain or Germany, everywhere is
happening the same things. Но може би всеки един от вас има Even подобен on the heavenly опит. planets. Това е навсякъде. Без значение в коя страна, дори на райските планети е така. Yeah, the demigods have the same problem. Полубоговете имат същия проблем. You know, that demigod gets attracted to the wife of another demigod. Big catastrophe. Един полубог, той привлечен от съпругата на друг полубог, голяма катастрофа. Anyway, so, okay. Thank you very much. Okay. Maharaj, I have a question regarding the others, instructing others. How this is the main topic of the of today's it's work. not easy. But we practically see that people don't understand or don't want, Right. and in one moment we just we can speak on theory, just like Prabhupada giving classes, and when we're giving classes, it's no problem to express our philosophy. But in personal, we just see that the people, they really don't have interest at all, or even if they have, it's like they're hearing from the one ear and going from the other. Yes, very common. And should we try to give personal instruction, or is better to not be involved? Or if we have a friendly relationship with person, what is the... All right, just translate that. Въпросът ми е свързан с днешния стих, в който се казва, че нито един мъдър човек, който има това знание, не би позволил другите да вървят по пътя на плодоносните дейности. Okay. Но ние виждаме, че като кажеш на хората, те или нямат интерес, или не го разбират, и това по някакъв начин много обезкуражава. По какъв начин трябва да с приятели или как трябва да процедираме? Now, we can just give some general indications because it really depends on the persons involved. Ние можем да дадем общо основни препоръки, защото зависим от как човек е така оплетен. I mean, it depends on, if you are the instructor, for example, it depends on one's capacity. Да кажем, че ти си този, който дава инструкцията, зависи от твоя капацитет също. And here, I mean, this is perfect. Rishabdev talks about a parent, a guru, and the king, or some authority in the government. Тук Ришабдев говори за родителя, за гурото и също за царя в правителството. And of course, guru will apply to any kind of teacher. Гуру се има предвид за всеки един учител. So, especially teaching children, it's not an easy thing. Особено да учиш деца, това не е нещо, което е лесно. You have to be really patient. Трябва да бъдеш наистина търпелив. And it's another art. How to, especially if there are different levels of mentalities and capacity of understanding. If you have a class, I mean, let's put it only 10, which normally even there may be 30 in the class, in the school. This is a big challenge. И всичките имат различен менталитет и да кажем, че дори имаш 10 деца, обикновено те са 30 деца. Това е много голямо предизвикателство да им говориш по такъв начин, че всички са различни менталитет. So Rishabdev's general instruction is one should continue giving instructions. Основната инструкция на Ришабдев е, че човек трябва да продължава да дава инструкции. Even if those who receive the instructions are not able to understand always. Дори ако тези, които получават инструкциите, не са склонни да ги разберат, винаги да ги разберат. And all that without becoming angry. И също And that's the big challenge. Човек не трябва да се разгневява. Това е голямо предизвикателство. If one has the tendency to easily become angry, ако някой има склонност лесно да се разгневява, then big problem.
тогава има голям проблем. One may then better not give instructions. Тогава по-добре да ни дава инструкции. Because, so have somebody else give the instruction, maybe. По-добре някой друг, който да дава Now, инструкции. as a family, as a parent, problematic, eh? В семейството, If there's parents or a mother and father and they have children, and one of them is very easily always angry, flies off the handle, starts to beat even, maybe. ако това се случва в семейството и някой от родителите много лесно се разгневява и даже до такава степен, че бие децата, това е голям проблем. We can envision, it's a typical, a picture, the man becomes angry. Типична картинка. Може да се разгневява. Even they have a stick in his hand, wants to beat the child. Пръчка в ръцете иска да бие детето. And the mother, the wife, falls into his arms. Please, no. И майката с разперени ръце, моля те не дей. Yeah, and maybe he becomes pacified. Може би той малко ще се успокои. Or maybe he just throws her aside, beats her also, and then beats the child. So, problematic. И той обаче може да е хвърлен в една страна, да набие детето и след това и нея да я набие. Yeah, this happens every day somewhere. Това се случва всеки ден. But generally, in teachers, I've seen this also in the past, especially nowadays, it's like almost criminal in the class when somebody really was putting your patience to test. Finally, we had one very famous for that, who would say, come here. And then you would have to stand there and you would go, everybody knew it. It was accepted, Right? And he would be like really not angry. You come here, And then without him, Днешно време това е в учителите, имаше такива. Имаше някои деца, които не могаха да ги изтърпяват повече. Днешно време това е престъпление, но ние имахме един много известен. Той така не проявяваше външен гняв, но просто казваше на детето, ела тук насам. И той като дойдеше и трябваше да е право и той го зашлепи. Anyway, this is very controversial nowadays. If you even think about doing something like that, you will be accused of child abuse or whatever. Ако направиш нещо подобно, ще бъдеш обвинен в насилие към децата. So anyway, we're not going to get into the details, but there is this argumentum ad baculum, which Prabhupada mentions. Няма да навлизаме в детайли, но има такъв аргументум ad baculum, който Шрила Прабхупада също го споменава. Which means when words are not effective anymore, there comes the baculum, which is a stick. Когато думите не работят, Прабхупада казва, че може да се използва този аргумент на пръчката. And of course he applies it generally to asses. Разбира се, в повечето случаи това се използва с магаритата. Because you can tell the ass, please go this way, don't go this way, and the ass will just look at it, and then finally you have to give a little bump, and then he goes where you want him to go. Argumentum ad baculum. И магарето седи и ти му опитваш се да му обясниш, моля те, отиди насам, не дей да ходиш натам. Но то седи и просто нищо не разбира. И тогава взимаш пръчката, малко го потупваш и той вече отива на където трябва. And he applies it to diplomacy. It's like Kurukshetra is a typical example. You first try to convince by words. Then when the opposite party, no way, not even a needle, then argumentum ad baculum, there's war. Може да се приложи също и дипломацията първо, както в случая с Курукшетра. Опитали са дипломатично да подходят, но ако накрая те кажат и
върха на игла няма да дадем толкова земя, тогава вече ще трябва да се приложи пръчката. Okay, now coming back to your question. You try, to convince somebody with kind words, and hopefully they will be receptive and listen to you because you are the authority. Whether it's a father or a king or a teacher. Опитай се, без значение дали си цар, учител или баща, опитай се да продължаваш да даваш инструкции на те, които зависят от теб. It depends on the other person also. If they're obnoxious, that word, how you say, wow, I have to find this. Well, they're just behaving a very defiant, nasty way, not very nice. Зависи от личността, ако поведението е like arrogant. Yeah, well, but even worse than that. Ако са такива арогантни и много лош характер и се защитават. Well, you to tell me something, even become angry at you, И кой си ти да ми казваш, каквото и да е, и почват да се разгневяват? Well, then depends on your position and the position of the person and the circumstances. You may first of all tell them that's not the way we can deal because, if it's an employing is it the boss, and you can't do that. You can't answer back, or even as in a school like this, then you go to the principal and you will be disciplined. There's ways to tell a person you can't act like this. It's not your position. И зависи каква ти е позицията. Както примерно да кажем, че това е работник, а ти си работодател, или в училище по същия начин ученик, ако се обърне към учителя, има си наказания и просто му обяснява, че ти не можеш да се държиш по този начин. The military, they will take you. Ако е в армията, ще те отведат в дисциплина. But maybe that's very extreme. So somebody simply just doesn't even answer, doesn't become nasty, but doesn't respond to whatever you are telling. Just ignore you practically. Но да кажем, че не е чак толкова такава крайна ситуация, да кажем, че някой просто не се разгневява, но просто напълно те игнорира и изобщо не обръща внимание. So, of course, that's not proper, obviously. Then it depends. You can be tolerant and try again a little later. Можеш да си търпелив и да се опиташ по-нататък отново. And normally, after a few times trying and they don't respond, then you would say, well, maybe it's better you go your way and I go mine. We separate our connection. И след няколко пъти опити да даваш инструкции, да помагаш, и той обаче няма от срещната страна от връщане, и ти тогава може да си кажеш, по-добрият вариант тогава е ти да си вървиш по твоя път, аз да си вървя по моя и да се разделим. Now, as I said, this is a whole topic. If it's a family member, very difficult. You can't just tell your son to go away. I mean, if they're adults, yes, but if they're small children, no, cannot do this. Ако си семейен, това няма как да стане. Не можеш да кажеш на сина си да изчезва. Ако вече е отраснал, разбира се, но ако е малък, няма как да стане. I mean, people have great problems with this, so they may end up with a social assistant, some psychologist, to try to get some resolve the problem, some help. Хората имат такива проблеми и пращат сина си при психолог да му помогне. If it's a king and citizens, well, you can just put the citizens in jail. Ако си цар и другите са граждани, но също можеш да ги караш в затвора. And if it's, for example, spiritual master and disciple, in extreme cases, the injunction is you have to reject. Otherwise, both go to hell, it says.
There's some quote somewhere. Ако си... Yeah. I I mean, somebody who doesn't want to follow anymore your instructions, then you have to reject that person. We made a mistake. You go your way, I go mine, but we have no more connection. I'm not responsible for you, and you have no responsibility to me. Finished. И има такава препоръка в писанията, да кажем, че духовният учител види, че ученикът не е склонен повече ученика му да следва неговите инструкции, тогава той може да го отхвърли. Може да му каже, направихме грешка, ти не искаш да следваш моите инструкции, аз нямам никакви очаквания от тебе, но също нямам също вече никаква отговорност на носа към тебе. Now, in a situation like, for example, if it's a temple, we have temples where there are 50, 60 people living, and then there's a temple president and a temple commander, and there's a whole structure, how things are going. И в големи храмове, където имаме места с по 50 човека, и там си има цяла структура, храмов президент с темпъл командър, и там има структура как нещата са организирани. So when somebody comes, like happens, and I like this place, it's Florida or who knows where, Spain, Mediterranean area. I would like to be in your temple. It's a nice house, and there's oranges growing next door. There's a beach nearby. This is not the only place with a beach. There's Hawaii, you may go to Honolulu. Oh, I like Honolulu. Can I be in your temple? Okay. И хората по някакъв начин идват и казват, толкова много харесвам тук Средиземно море, портокалите са на практика на съседната врата и искам да съм част от това храм. So generally, of course, nowadays, there's first of all a screening. You want to know the history of the person, whether they have any criminal record, for example, any diseases, anyway. But then it comes to, so what's the deal? И това, което става е, че първо проверяваш му криминалното досие, също виждаш какви болести може да има цяла такава схема и обаче после накрая стигаме до момента на сделката. So typically, they will say, okay, we have a place for you to stay, this is the place, you like it, you don't like it, and we have 3 times a day meals, we serve meals, prasadam, and in exchange you have to do 6 to 8 hours service minimum. И да кажем, че... We don't pay. Да кажем, че... Ние сме готови да ти предложим място за спане, също и 3 пъти на ден прасадам, но очакваме в замяна ти да отдаваш от 6 до 8 часа служене, без да ти плащаме. Well, it depends. If it's a very exceptional, important service, ако е много важно служене, което е иска квалификация, and you're very qualified, и ти си много квалифициран, and you have a family, и също имаш семейство, then you may get some maintenance, monthly amount for maintaining. Можеш да получиш месечно поддръжка. I mean, I'm talking about my experience, how things were. Maybe nowadays also there may be some difference. But generally, it's if anywhere you go, you want to have some job, then you get the conditions, type of contract, and you sign, and then you do so many hours of work, and you get so much paid. It's very simple interaction. Много просто е. Ако искаш някъде да отидеш да работиш, има си такъв договор и договарят се двете страни, подписват се и тогава взаимоотношенията са ясни. Like Prabhupada said, temples are not a free hotel. Шри Прабхупада обясняваше, че храмовете не са безплатни хотели. Just, I'm a devotee, so I will just chant all day long, and don't ask me to do anything. I'm a devotee. Аз съм преданен, целият ден разпявам. We have seen this.
Не ме моли да правя каквото и да е, защото аз съм правил. The typical example is you ask somebody to do, no, I have still rounds to chant. Молиш някой да направи нещо и той ти казва, о, аз имам още кръгове. Then after 2 hours you go again. Oh, I haven't finished my rounds yet. След 2 часа отиваш и той ти казва, все още не съм ги свършил. Then you come 2 hours later, I have to do my reading. Prabhupada told us at least every day, 2 hours of reading. So I haven't do my reading yet. Then after 2 hours, I have to wash my clothes. Practical experience of life. I was temple president in different places. I have seen these things. Отиваш след още 2 часа и той ти казва, аз не съм си свършил четенето. Прабхупада казва, че поне 2 часа на ден трябва да четем. Отиваш след още 2 и той ти казва, не съм изправил, трябва да се изпера. И толкова различни примери, това е, който ви казвам, практични примери. Аз бях такъв реално презент на няколко места. Това са моите примери, които съм имал. And then there's 2 types of mentalities. Okay, after some time, finally, the person agrees to do the service. Дори тогава, след толкова много време, отделено, има 2 вида менталитета. Единият се съгласява да отдели някакво служение. So, but in the now I'm talking about the worst case scenario. Говорим за възможно най-лошия сценарий. They really don't want to do it, but наистина не искат. Okay, and then they do it, especially if you don't see. They do it more or less, and then they escape. As soon as they think it's finished, they escape. They go to sleep somewhere. И те, ако не ги наблюдаваш, веднага намират някакъв начин, правят нещо малко, веднага намират начин да се измъкнат и отиват някъде да си поспят. I mean, I'm talking now about my own experience. So then, where is he? The question arises, where is he gone? The so-called finish, not really done very well, but now I don't see him anymore. Where is he? Аз отивам и се опитвам да го намеря. Къде изчезна този човек? Къде изчезна този човек? Веднага този въпрос така ми излиза. In Malaga, so we have a little property, 1 hectare. So we go around, where can he be? And finally, in summertime, we spot him sleeping behind a wall where nobody can see him. И в Малага имаме земя около 1 хектар и обикаляш на всеки и се опитваш да ги намериш. Къде са? И най-накрая успяхме да ги намерим зад една стена. Никой не може да ги види и там си спът много приятно. So after a week like this, because when prasadam is, immediately appears and has 2 big plates like this. Разбира се, когато дойде време за прасада, веднага се появява и това огромни чини. So, then you say, well, I'm very sorry, maybe there's another temple you can try to go to. И като дойде прасада, 2 големи чини, пълни догоре и след това веднага отива да си поспи. И след 1 седмица така, ние му казваме, съжалявам, май ще трябва да се потърси от друг храм. Now, there's the other person, which I also have known. They're very rare. Maybe in 100, maybe 1. Има и друг тип, които са много рядко срещащи се на 101. So, you ask them for a service. Oh, yes, but immediately they do service. And when they're finished, they come to you. I'm finished. What else can I do? И казваш му за служенето, той го свършва и когато го свърши, идва и ти казва, това го свърших. Има ли нещо друго, което да мога да направя? So, if one has the responsibility of engaging people,
temple commander is the most difficult service in ISKCON's history. But if you're very patient, you can deal with different people according to their mentality and somehow or other get them to do something. But if you're like really passionate, angry, then this is not your service. Maybe go and smash bricks or something. Don't be the temple commander. И ако си темпл командър, това е може би най-трудното служение. He has to engage everybody. Тоест, it's like the kapataf, in the construction, the one who's overseeing all the workers. That's like the temple commander. И той, ако е много търпелив човек, и трябва да вижда менталитета на хората и така нататък, и да ги ангажира. Но ако човек много се разгневява, трябва да ходи да троши някъде тухли. Да прави нещо друго. Rishabdev says, don't become angry. Try to be patient and instruct again and again, even if they're not able. But you have to judge. If somebody is like, not very sincere, then they may be going better to another place. И Бхакти каза, не се разгневявай, продължавай да даваш инструкции, но ако забележиш, че някой не е много склонен да следва, да се измъква, по-добре да отиде на друго място. I mean, normally we come to Krishna consciousness to become Krishna conscious and be engaged in devotional service. So somebody who doesn't want that, he is in the wrong place. В повечето случаи ние идваме в Кришна съзнание с цел да се ангажираме в служение. Но ако някой е дошъл при нас и не иска да се ангажира в служение, може би е дошъл на погрешното място. I stopped 10 minutes before 9, now it's 9:40. What to do? So I think we have to stop because there's so many things to do. Има толкова много неща, вече 10 без 20. Anyway, Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Anantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani